It's Professor Dave. Let's name some animals. He knows a lot about all kinds of stuff. Professor Dave explains. Pretty much everyone loves animals, even Italians, and they have the same types of pets as everyone else. So let's learn the names of some domestic animals, or gli animali domestici, which include both common pets and animals that you might find on a farm. Let's start with the most common ones. Il cane. Il cane. Il gatto. Il gatto. L'uccello. L'uccello. Il pesce. Il pesce. Il cavallo. Il cavallo. La mucca. La mucca. Il bue. Il bue. Il toro. Il toro. La pecora. La pecora. La capra. La capra. La gallina. La gallina. Il gallo. Il gallo. Il coniglio. Il coniglio. Il tacchino. Il tacchino. Il pulcino. Il pulcino. Il maiale. Il maiale. L'oca. L'oca. Il pappagallo. Il pappagallo. Il canarino. Il canarino. And those are most of the animals you would find in a home or on the farm. Time to go to the Italian pet store. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com.